Drei Monat lang hat mit niemandem gesprochen. Dort als Drivers Weifelt Frauen mit Kindern und seinem Tor aufdachten. Droht Thaddeus Kroos gesamts Wissen über Einsamkeit zu zerbrüchen. Die Son stand unbarmherzig über ihm als das Gerguschen erreicht. Stimmen, echt Menschenstimmen, durchbrachen die Still, die sein Ranch Gereeling wie ein Dick umholt hat. Thaddeus ließ den Hammer fallen, mit Timmer den Zahn repariert hat. Unblickt blinzelt zur Hauptstrage. Drei Gestalten beweckten sich langsam den staubigen Weg hinauf. Ihr Schatten lang unflackernd in der Hitze. Seit der Lieferung in die Stadt im Frühjahr hatte keine Menschenseele mehr gesehen. Und nun waren sie die drei Frauen, die mit den kleinen Kindern im Schlepptau auf sein Grundstück zugingen. Das jüngst Mädchen, kompletter als ein Kleinkind, stolpert im Dreck und fing sofort an zu weinen. Ein der Frauen hab sie ho, Anna. Ihren Schritt zu verlangsamen, wurde die Brust eng. Menschen bedeuten Komplikation. Menschen bedeuten Fragen, die gesprochen, die nicht mehr voren konnt, nicht beantworten wollt. Sein Hand wandert instinktiv zu dem Gehör. Das im Zahnfall lent, nicht aus Drohung, sondern aus Gewohnheit. Fremd verirrten sich nicht zufällig auf sein Grundstück. Die Frau vor hat dunkles Haar, das aus einer verblichenen Haube hervorquoll. Ihr Kleid, einst wahrscheinlich blau, war zu einem staubigen Grau abgenutzt. Sie ging zielstrebig. Trotz der Erschwung, die ihr Schultern deutlich kennzeichnet. Die anderen beiden flankierten sie. Einer trug etwas, das wie ein kleines Bundel Stoff aussah. Der andere hielt die Hand eines Jungen, der höchstens 8 Jahre alt sein konnt. Als sie herkommen, konnt Thaddeus der Verzweiflung in ihren Gesichtern erkennen. Das waren keine Dirtreisenden oder Nachbarn, die einen Flickitsbusch matchten. Das waren Menschen, die urgent etwas davon liefen. Die Frau hab die Hands am Gruß, ihre Lackeln war eingesperrt, fast flehend. Sir, rief sie, als sie nah genug war, gehört zu werden, ohne zu schreien. Wir wollen keinen Jäger, wir müssen nur kurz mit ihnen sprechen. Thaddeus blieb reglos in seinem Zahn stehen. 20 Meter trennten sie nun, not genug, den Schmutz auf ihrer Kleidung und die Erschwung in ihren Augen zu sehen. Wie die Kinder sitzen die Beine ihre Mutter drinkten. Das kleine Mädchen hat aufgehört zu weinen, aber ihr Gesicht war von Tränen und Staub bedeckt. Die Frau trat einen weiteren Schritt Mein Name ist Clarabelle. Das sind meine Freundinnen. Mercy und Violet. Wir sind seit dem Morgengrauen unterwegs, und sie hielt in, blickt sich zu den Kindern, dann begegnet wieder in die Augen. Wir brauchen Hilfe. Die Wort hingen zwischen ihnen in der Luft. Thaddeus spürt, wie sich etwas in seinem Magen zusammenzog, ein Gefühl, das Jaren Mussum verdrängt hat. Verantwortung. Die laster Problem anderer lastet wie ein Stein auf ihm. Hat sich dieses Leben eigens aufgebaut, solch Momente zu vermeiden. Da als die drei Frauen mit ihren Kindern in der Hitze sah, sah, wie sich der Jung Schatzen zwischen sein Mutter und diesen fremden Mann stellt, bemerkt, wie die Beine des jüngsten Mädchens armutig zitterten. Thaddeus des manchen Cheatingen von selbst getroffen wurden. Walt gerad etwas sagen, als Clarabelle ließ hinzufügt. Wir brauchen nur einen sicheren Ort zum Übernachten. Wir können nicht mit den Kindern weiterlaufen. Der Begriff Thaddeus, was sie wirklich wollt. Und was in meisten erschreckt. War, das bereits überlegt, ja zu sagen. 15 Jahre lang hat niemand Thaddeus Kroos Haus betreten. Da als die Fnied an sie hierin winkt, was das mehr als nur drei Frauen und Kinder hierin lie. Lies Chaos. Hierin, die still in seinem Haus folgt sich plötzlich zerbrechlich und wie Glas des jeden Moment zu zerbrechen droht. Die Frauen traten zeigernd ein, Kinder dickten sie gedrängt. Der Jung, Mercy's Son, blickt Thaddeus die einer mutig an, die in Süßeren sich selbst in diesem Alter erinnerte. Setz dich wo du willst, sagt Thaddeus und beruht sofort, wo genau sollten sie sitzen? Im Salon standen ein Stuhl und ein Holzbank, der Jaren gebaut, aber nie benutzt hat. Die Staubwolken tanzen in Nachtmittagslicht,
das durch die Zeit Monaten nicht geefnetten Fenster fiel. Clarabel setzt die sich auf die Bank und zog des Jungst mit Chen auf ihren Schoß. Der Damen de keins van seinen Weg zu ihrem Mund rend. Sie mit großen Augen im Zimmer blickt. Mercy blieb stehen, ein schützend Hand auf der Schulter ihres Sohns, rend Violet ihr kleines Bundel habseligeten in ihr Brust presst. Du sagtest, du gehst seit dem Morgengrauen. Sag Thaddeus und lehnt sich gegen den Tormann, weil das Sitzen sich zu intim anfühlte, zu sehr danach zu akzeptieren, dass dies wirklich geschehe. Woher kommst du? Die drei Frauen tauschen Blick. Clarabel sprach zuerst. Wir wohnten in einer Pensionat with 32 Kilometers Lich. Da die Situation wurde schwierig. Schwierig wie? Wieder ein Pause. Diesmal antwortet Mercy, ihr Stimme. Eingespannt wie kontrollierter what? Der Mann, der die Pension liedet, entschied, dass wir ihm mehr schuldeten als nur Geld für unsere Zimmer. Als wir uns weigerten, seinen Preis zu zahlen, sagte, wir heiten bis zum Morgenzeit, einander Unterkunft zu finden. Thaddeus spurt, wie sich St. Jane zu zusammenbeißen. Hat solch Munner gekend. Munner, divers Weifling als. Chancen, die Frauen ausnutzten, die nirgendu anders hinkonnten. Also bist du gegangen, wir mussten, sagt Violet Lies. Wir haben von einer Frau in der Stadt von deiner Ranch gehört. Sie sagt, du lebst allein, bleibst für dich, aber du wirst nicht der Tippmann, der uns verletzen wird. Die last dieser Aussage lastet auf dem Raum. Dies Frauen wären 20 Meter auf das Wort eines Fremden hingegangen, in der Hoffnung, dass ein anderer Fremder ihnen Freundlichkeit zeigen würde. Divers Weiflung, die es erfordert haben musst, dies Entscheidung zu treffen, schnürt Thaddeus die Brust zu. Das Jungst mit Chen, Clarabels Tochter, rutscht vom Schoß ihrer Mutter und ging zum Kamin. Sie dutet auf die kalte Asch und sah ihn neugierig an. Das Feuer ist seit Wochen aus, sagt Thaddeus. Habe es nicht gebraucht. Wann hast du das letzte Mal richtig gekocht? Clarabel fragt. Und da war etwas in ihrer Stimme, dessen sie genauer ansehen ließ. Keiner Thiel, sondern Exorge. Ich esse. Gott, das tust du bestimmt Deutsch. Aber ihr Augen hätten die leeren Regale bereits katalogisiert. Die dun Staubschicht auf allem. Die Art, wie es sich von in absetzte, als keinten die Berührung verbrennen. Wann hattest du das letzte Mal bessig? Die Frage traf in Herder, als sie salt. Ertapt sich dabei, wie es sich in das Lachen in diesem Raum erinnerte. Den Geruch von frisch gebackenem Brot, das Gefühl, nach Haus zu kommen, zu stimmen, Wurm und Leben. Dan verdrängte dies Erinnerungen dorthin, wo sie hingerten. Ich habe keinen bessig, sagt schlicht. Mercy san zupften am Rahl. Seiner Mutter unflüstert etwas, das Thaddeus nicht ren konnt. Sie nickt und sah innen. Samuel möcht wissen, ob du etwas zu essen hast. Die Kinder haben seit gestern Morgen nichts gegessen. Gestern Morgen spürt Thaddeus, wie etwas in seiner Brust nackt. Dies Frauen waren aber einen Tag lang mighty. Hungrigen Kindern unterwegs gewesen, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der sie nicht abweisen würde, und sie hatten ihn ausgewählt. Ich würde etwas zubereiten, sagte an Jin in die Küche, matcht Izuka Ali gemütlich. Dolls und nach der Speiskammer der Griff, unterbrochen Clarabels Stimme. Mr. Crow, wir müssen innen noch etwas hören. Etwas darüber. Warum wir so schnell gehen mussten. Thaddeus drehte sich wieder zu innen, wohl wissend, das Ailes, was sie sagen würde, Ailes nu noch komplizierter machen würde. Und als die drei Frauen mit ihren Muttenkindern in seinem staubigen Salon zusammenkommen sah, wurde ihm klar, dass der Mensch, der all die Jahr durch sein Alleinsein beschützt hat, wie seiner größten Prüfung stand, denn manchmal findet einen das, wo man wegläuft, trotzdem, und manchmal kommt diesen Gestalt von Menschen. Die Hilfe brauchen. Die Wahrheit traf Thaddeus wie ein Schlag. Dies war nicht das, was Clarabel im über ihre Vergangenheit erzählt, das Sein. Sorgsam errichteten Mauern zum Einsters bracht. Es war das, was sie über sein eigen erzählt. Die Pensionsbesitzerin verlangt nicht nur Geld. Clarabel fuhr fort, ihr Stimme fest trotz des Zitterns ihrer Hand. Sagt,
Ken Munner, die für Frauen wie uns Gutes Geld bezahlen würden. Frauen mat kindern, die nirgend du hinkenen. Gab uns bis zum Sonnenaufgang zu entscheiden. Thaddeus spurt, wie sich der Vertraut Zorn in seiner Brust aufbaut. Dieselbe what? Die in vor 15 Jahren an diesen abgelegenen Ort getrieben hat. Munner die für die Verzweifelten betetten. Munner, die Verletzlichkeit als Prophet betrachteten. Bald sein Hans zu fassen, bevor sie zwang, sie wieder zu entspannen. Das ist noch mit Dales, fut Mercy ließ hinzu. Hat jemanden hinter uns hergeschickt. Vor etwa einer Stunde war uns ein Mann zuvor begegnet, der in Richtung Stadt ritt. Wir versteckten uns im Gebüsch, bis weg war. Da befreit Jeeds Haus in such noch drei Frauen, tangern. Die last ihrer Situation legt sich wie ein schwer Deck über den Raum. Dies Frauen suchten nicht nur Schutz für die Nacht. Sie versteckten sich. Und in dem Innenhof matcht sich Thaddeus selbst zu einem Teil der Gefahr, die innen folgt. Dann sagt Clarabelle etwas, das als vernderte. Die Frau, die uns von dir erzählt, sagt, den Name war Thaddeus. Crow, sie sagt, du hittest vor Jahren. Den eigen Family verloren und lebst deshalb allein. Sie hielten an betrachtet sein Gesicht. Sie sagt, du würdest verstehen, was es heißt, Kinder zu beschützen. Es würde zu tenstel im Raum. Selbst die Kinder schienen die Welt zu spüren. Thaddeus spürt, wie sein sorgsam bewahrte Fassung brockelt. Verdrand Erinnerungen kämpften sich in die Oberfläche. Sarahs Lachen. Die kleine Emma, die im Garten Schmetterlingen nachjagt. Das Fieber, das sie beid innerhalb weniger Tage die hinrift, rende via verkauft. Sie hat kein Recht. Der das zu sagen, sagt mit rauer Stimme, als beabsichtigt hat. Vielleicht nicht, erwidert Clarabelle sanft. Aber sie hat daher Recht oder? Du verstehst es. Thaddeus wandte sich und start aus dem Fenster in die Tiefleer, die Menschlichkeit vorgesehen hat. Die Einsamkeit war sein Buge gewesen, sein Art, sicher Zusseln, dass nie wieder hilflos suchen musst. Wie die Menschen, die im Herzen lagen, litten. Dann nun forderten dies Fremden auf, sich zu sorgen, Risiken einzugehen, Sicherheit seinem eigenen, sorgsam geheteten Frieden vorzusehen. Das jüngst Mädchen, Violets Tochter, war zu einem staubigen Riegel gegangen. Auf dem Vergessen ein altes Holzford stand. Emmas Ferd, das zu ihrem vierten Geburtstag geschnitzt hat, nur wenig woken bevor das Fieber ausbrach. Das kleine Mädchen griff mit pummeligen Fingern danach und sahen dann die Augen, und im Herzerigen Vertraut waren. Darf ich damit spielen? Fragt sie flusternd. Thaddeus start auf das Spielzeug, das seit 15 Jahren nicht mehr berührt hat, das Kind, das seiner eigenen Tochter so lich sah, das ihm die Brust schmürzt. Hinter sich hörte die Mutter den Atem anhalten und warteten, auch nur dieses klein Stück seiner Vergangenheit ihr. Thielen Word. Bevor antworten konnt, halt von Draugen Hufschlag. Schnell, drängend, immer her. Mercy ging zum Fenster und spat durch das staubige Glas. Als sie sich wieder umdreht, war Gesicht blass. Da kommt jemand, stürmisch die Hauptstraße. Entlang geritten. Thaddeus spürt, wie kalt wurde. Die Entscheidung, der Adjeringen hat, saltem abgenommen worden. Den Oberwalt oder nicht, die Gefahr, vor der dies Frauen flohen, hat sie alle erwischt. Der Reiter war nicht allein. Und als Thaddeus sah, war bei ihm war, begriffer, dass dies Frauen mehr als nur Gefahr vor seiner gebracht hatten. Sie hatten sein eigen Vergangenheit wieder lebendig worden lassen. Bringt die Kinder ins Hinterzimmer, sagt Thaddeus. Lies, mighty einer Otterit in seiner Stimme, die alle drei Frauen ohne zu zeigern zum Handeln zwang. Seid ruhig, bis ich etwas endures sage. Durch das Fenster beobachtete zwei Männer, die in den Seins Tors abstiegen. Der erst war ein Fremder, Hager und Raubtierhaft, Augen, die Prophet an Menschliches Leid abwigden. Da der white man ließ Thaddeus das Blut in den dern Jeffruen, lower, dicker, die Tail, die Ergrund im Haar und einem Abzeichen.
Das des Nachmittagslicht einfing. Sheriff Marcus Kale. Derselb Gassisshooter. Der Vor 15 Jahren in diesem Raum gestanden, unerklärt hat. Warum den Ars nicht untersuchen konnte. Der Citroen de Fibrosbrucks gugert hat. Die Family Einsamen Man zu behandeln. Derselb Man, der Geld davor Gentleman hat, wegzuschauen, rend anständig Menschen starben. Thaddeus schnappt sich sein Gehör neben der Tür und trat auf die Veranda. Die Waf zielt auf niemanden, ihre Anwesenheit war ein klare Botschaft. Dies war sein Land, unbesicher waren nicht willkommen. Thaddeus Crow, rief Sheriff. Kale mit gespielter Freundlichkeit in der Stimme, lange her. Nicht lange genug. Thaddeus blieb ruhig und neutral. Sagen Sie, was Sie wollen. Der schlank Mann trat vor, voller Selbstvertrauen und scharfer Kanten. Ich heiß Gerrit. Ich suche drei Frauen, die mighty etwas durchgebrannt sind. Das ihnen nicht gehört. Wir sind ihnen in dies Richtung gefolgt. Niemanden gissen. Siehst du, das ist interessant, sagt Gerrit und kommt trotz die Gehörs näher. Denn wir sind ihren Spuren bis zu ihrem Tor gefolgt. Komisch, wie sie einfach verschwunden sind. Drinnen im Haus kann Thaddeus gedämpft. Flüstern ren, als die Frauen versuchten, die Kinder ruhig zu halten. Ein Deal Nacht. Violets Tochter fingen zu weinen, wurde aber schnell beruhigt. Die Gergusch waren sanft, dahinter angespannt still halten sie wie Schuss. Sheriff Kale lächelte, sein Gesichtsausdruck kalten berechnend. Klingt, als hätten sie bessig Thaddeus. Sturdy sie, wenn wir hierin kommen und hallo. Sagen, mich sturdy sehr. Das ist Privatbesitz. Na, sagt der Sheriff, sein Handrut lastig auf seiner Waf. We're such ein nur noch vermisste my Gentum. Drei Frauen, die etwas Wortvolles aus Mr. Gerrits Geschichte gestohlen haben. Nichts weiter als ein freundliches Gespräch, ausspurt, wie sich wat in seiner Brust sammelt. Gentum. Sie nannten dies Frauen Gentum. Und Kale half innen, Genovia Vor 15 Jahren andern Sexualstraftern geholfen hat, als Geld den Besitzer wechselt und die Justiz wegschaut. Das einzige Gespräch, das mich interessiert, sagt Thaddeus und hab leicht sein Gehör, ist das, in dem du erklärst, warum du uneingeladeten auf meinem Land bist. Gerrits Mask verricht für einen Moment und entfällt die Gould. Darunter, dies Frauen gehören mir. Sie haben Schulden zu begleichen, Verpflichtungen zu erfüllen. Ich gen nicht ohne sie. Auf gar keinen Fall. Die beiden Mütter tauschen Blick. Kann sein, wie sie ihr Chancen abwigten. Zwei gegen einen. Aber hat das Haar gelhe und die besser Decking. Und was noch wichtiger war, hat etwas was sie nicht hatten. Einen Grund zu geben fen, der tiefer ging als Geld. Drinnen im Haus flüstert eins der Kinder etwas, das durch die Dunnen one drang. Samuels Stimme, jung und vergenstigt. Mama, wird uns der BSE Man finden? Die Frage hing in der Luft wie ein Herausforderung. Thaddeus dachten Emma, darin, wie sie sich in diesen letzten fiebrigen Nachten und in geklammert hat. Wie hilflos es sich gefühlt hat, als es sie leiden sah. Rend Munner wie dies entschieden, das manch Leben weniger zulten als ander. Sheriff Kale trat einen Schritt auf die Veranda zu. Thaddeus, du willst dies nicht noch schlimmer machen als es ist, zu sein. Das sind gefgrisch Frauen die binnen. Wahrscheinlich haben sie dich schon ausgerot. Die einzigen Dieb, die ich sehe, sagt Thaddeus mit tensteller Stimme, stehen in meinem Garten. In diesem Moment, bewegt sich Gerrits Hand zu seiner. Waffen Thaddeus erkennt, dass in 15 Jahr de Versteckens vor der Welt nicht auf diesen Moment vorbereitet hatten. Den manch Kampfe enden erst, wenn jemand aufsteht, wenn sie einmal begonnen haben. Und da drei Mutter und die Kinder von ihm abhängig waren, sollt Thaddeus Crow gerad herausfinden, was für ein Mann noch war. Der erste Schuss zerschmettert mehr als nur die stilde Nachmittags. Zerschmettert die letzten 15 Jahr. Von Thaddeus Crow's sorgvagatere Isolation und Zwang in. Der Mann zu werden, den mit seiner Family begraben hat. Gerrits Hand hat das Letter kom verlassen, als Thaddeus Gehör belt. Die Kugeln zersplittert in den Anfall, nur Zentimeter vom Kopf de Fremden entfernt, und liegen in hinter seinem Pferd in Decken gehen.
Sheriff Kale zog sein waf. Zagert jeduk. A wordt het offensically keinen bewaffneten Widerstand van einem man. Den als gebroken unbesieten erinnering hat. Der next word keine warning sign. Rief Thaddeus unbechtheit den Riegel seines Gehörs. Runter von meinem Land. Aus dem Haus drang das Wienen von Kindern herbei. Das Chanel von den Hinden ihre Mutter gednüft wurde. Thaddeus. Spurt Jeeds schlucksen wie ein Messer in seiner Brust. Arrangiert sich in die Schrei eines anderen Kinds. Die nicht hat stoppen können. Aber diesmal nicht. Diesmal kann etwas tun. Du machst einen großen Feller Crow, rief Sheriff Kale und benutzt die sein Furt als Deckung. Dies Frauen sind kriminell. Wenn du ihnen Unterschlupf gibst, wirst auch du ein, dann. Verhaft mich, erwidert Thaddeus. Komm herauf und leg mich in Ketten. Ich warte. Die Herausforderung hing zwischen ihnen in der Luft. Kale hat das Gesetz auf seiner Seite. Aber Gesetz bedeuten nichts, wenn man in die Mund an eins. Gehörs start, das von einer Mann gehalten worden, der nichts mehr zu verlieren hat. Und genau das war Thaddeus Jordan. Ein Mann, der bereits alles verloren hat, was im wichtig war. Garrett sprang mit der Pistole in der Hand hinter seinem Pferd. Ich habe $50 für dieser Frauen. Crow, das ist mehr Geld. Als sie sich Jahren gesehen haben. Sie müssen nur gehen. Gegen Anjub, sagt Thaddeus und richtet sein Gehör auf die Stimme. Reiten sie jetzt los, und ich schläge ihnen kein Loch in den Leib. Durch des man einen Wagen fahren kennt. Drinnen im Haus hörte Clarabells Stimme. Sanft, aber eindringlich, die Versicht, die Kinder zu beruhigen. Ihr Klang erinnerte. In so starken Sarah, die Emma begewitter tristet, das in die Brust wettet. Dies Frauen versteckten sich nicht einfach in seinem Haus. Sie verlegen sich auf ihn. Vertrauten ihm, glotten, kennt sie so beschützen, wie es bei seiner eigenen Familie nicht geschafft hat. Sheriff Kale versicht es mighty einer anderen Herangensweise. Denken Sie darüber nach, was Sie tun. Dies Frauen haben ihnen den Kopf mit Lügen vollgestopft. Sie sind keine unschuldigen Opfer, sie sind mit Schulden abgehauen. Das Wort traf Thaddeus wie ein Schlag. Nicht, weil es glott, sondern weil Kale drei Menschen so vielkufig abgeten hat. Genau wie Sarah und Emma wie all den Jahren abgeten hat. Nur Besitz, nur Problem, nur Menschen, die nicht sollten. Sheriff, sagt Thaddeus, und sein Stimme senkt sich zu einem Flüster, das irgendwie über den Hof halt. Sie haben 10 Sekunden, zu entscheiden, ob sie auf ihrem Pferd oder darüber Daven fahren. In diesem Moment traf Clarabel eine Entscheidung, die als vernderte. Die Hausdür kniet sich hinter ihm, und sie trat auf die Veranda. Ihr Hand waren sichtbar, aber ihr Kinn trotzig erhoben. Mr. Garrett, rief sie, du willst mighty uns retten? Dan Reed, aber lass diesen Mann daraus. Thaddeus spurt Panic in sich aufsteigen. Geh zurück ins Haus. Da Clarabel schüttelt den Kopf. Schluss mit dem Weglaufen. Schluss mit dem Verstecken. Sie sah in mighty Augen und in mehr Mut. Lag, als in 15 Jahren gesehen hat. Mensch Kampfe in dies Wort, ausgefochten zu werden. Was wurdest du in Thaddeus Stelton? Clarabel der Gefahr aussetzen lassen, sie vor einem Leben auf der Flucht zu schützen. Oder sie zurück ins Haus zwingen, wohl wissend, dass sie dann vielleicht nie mehr offern würden, sie zu jagen? Schreib es mir in die Kommentare. Ich muss wissen, für welch Seat du dich entschiedest, denn was als nächstes geschehe, wird darüber entscheiden, ob einer von ihnen den nächsten Sonnenaufgang erlädt. Clarabels Wort durchschnitten die Spannung, wie ein Clinch durch Side. Da was sie als nächstes sagt, und fällt ein Wahrheit. Die Thaddeus als hinterfragen ließ, was Obermut, gerechtigt an den Preis de Widerstands gegen das. Wie es zu wissen glott. Wir haben ihnen nichts gestohlen, Mr. Garrett, sagt Clarabel mit fester Stimme, trotz der auf sie gerichteten Waffen. Ich sei denn, man zielt unser Wort, unsere Entscheidungen, unser Recht zu sagen. Nein, Garretts. Lachen were hisslich und grausam. Ihr drei habt Vertrag unterschrieben. Unterkunft, Verpflegung und Dienstleistungen im Austausch für einen Schuldenerlass.
Rex gültig unbindend. Unterzwang unterzeichnet Vertrag, sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind, sagt Thaddeus, unrichtet sein Gehör auf die Mutter unten. Jeder ehrlich Richter wird sie verwerfen. Zum Glück ist Richter Morrison nicht gerade ehrlich, antwortet Sheriff Cale, mit einem suffisanten Grinsen. Erstaunlich, wie vernünftig ein Mann wird, wenn sein Spielschulden erlassen werden. Das Bielkuffige Eingeständnis der Korruption traf Thaddeus wie ein Schlag in die Magengrube. Dasselbe System, das seine Familie im Stich gelassen hat, ließ auch andere im Stich. Schützt noch immer Robtier und ließ unschuldig im Stich. Da diesmal war nicht matchlos, zu stoppen. Hinter Clarabelle fniet sich die Erniet. Mercy kam heraus, gefolgt von Violet. Alle drei Frauen standen auf seiner Veranda und stellten sich ihren Peinigern, mit einer Wort entgegen. Die in demütig matcht. Sie heiten im Verborgenen bleiben und in für sie Kiebinfen lassen keinen. Stattdessen hatten sie sich entschieden, zusammen halten. Du willst uns? Fragt Mercy und legt Schützen den Arm ihren Sohn. Der trotz ihrer geflüsterten Protest noch draugen gefolgt war. Den diesen Kindern, ihr Mutter eigenem sind, das man kaufen und verkaufen kann. Der Jung Samuel trat vio. Seine Dreiger zittert, aber sein Stimme war klar. Mein Mutter steht nix Verkauf. Sie gehört niemandem. Dies Einfake aus dem Mundines Kinds hat mehr moralisches Gewicht als alle Gesetze und Vertrag, die Gerrit verbringen könnt. Flackert etwas in Sheriff Cales Augen auf. Nicht unbedingt gewissen, aber wie die Lies Erkenntnis, das manch Grenzen, die man einmal überschritten hat, einen Mann für immer prägen. Gerrit Jettig schien immer gegen Scham zu sein. Der Jung versteht nicht, wie die Welt funktioniert. Schulden werden so oder so beglichen. Dies Frauen schulden mir seches mein Dienst, und ich will sie eintreiben. Das einzig, was hüt eingetrieben wird, sagt Thaddeus, sind sie und der korrupter Sheriff. Wenn sie mein Land nicht in den nächsten 30 Sekunden verlassen, sind sie. In der Unterzahl, Crow, stellt Cale klar. Zwei Waffen gegen ein. Schlecht Chancen für einen Mann, der so viel zu verlieren hat. In diesem Moment, lächelte Thaddeus. Das echt Lakel seit 15 Jahren. Sheriff, sie machen denselben Fehler. VVOR all den Jahren. Sie nehmen das mir mein eigenes Leben wichtiger ist als das Richtige zu tun. Avern die sein Haltung und plötzlich zielt sein Gehör direkt auf Cales Brust. Meiner Ansicht nach war die Welt ein besserer Ort mit einen korrupten Gesetzeshüter weniger. Und ich habe nichts mehr zu verlieren, wenn ich das beweis. Die Situation war gespannt wie ein Drahtseil. Zwei abgebrüht Männer mit Waffen standen einem isolierten Rancher und Drivers weifelten Frauen gegenüber. Da etwas hat sich im Kraftverhältnis verschoben. Thaddeus war nicht mehr der Gebrechensmann, der sich von der Welt zurückgezogen hat. Dies Frauen und der Kinder hatten in deren erinnert, war einmal war, war immer noch sein. Kant, the hurten CEs. Das Gergush weiter referred, nert sich von der Hauptstrage, Marier Reiter Alten. Gerrit grinst, der Glot, verstärken KKM. Sheriff Cale richtet sich auf, überzut, das die Überzahl dies Pat-Situation. Zu ihren Gunsten entscheiden Word. Da als die Stabwolkner kam, kann Thaddeus etwas erkennen, das sein hers Rassen ließ. Dies waren nicht Gerrits Männer, die ihn unterstützten. Und sie trugen nicht die Art von Waffen, die ein friedlich Lesung nahelegten. Wenn ihnen die Geschichte gefällt, abonnieren sie den Kanal. Die Reiter, die den Hügel erklimmen, drohten. Dies gefährliche Situation noch viel schlimmer zu machen. Und mittendrin standen drei Frauen, die schon einmal alles verloren hatten und nun ihr Leben auf die Fähigkeit eines Einsamen Ranchers setzen, sie zu beschützen. Die Schriftsteller, die Erschenen, waren keine Verstärkung für ein der beiden Seiten. Sie waren etwas viel gefährlicher, zugen, und was sie sahen, wird Thaddeus vio die schwersten Scheidung seines Lebens stellen. 5 Männer ritten den Weg hinauf. Ihr Anführer, ein ergrauter Rancher, den Thaddeus aus der Stadt kennt. Wade McKinley, ein Mann der im ganzen Gebiet Respekt genoss. Hinter ihm ritten seiner Männer, alle bewaffnet, und alle Namen.
Die schien mit scharfen Augen war, denen nichts entging. So, sag McKinley and stieg langsam ab. Sheriff Kale was fort das Gesetz auf Thaddeus Crow's ranch. Kale sent sein Wafleicht. Offenbar kalkulierte, wie dies neue Entwicklung sein Plein bein Flust. Offiziell Angelegenheiten wagen. Dies Frauen sind auf der Flucht vor der Justiz. Komisch, erwidert McKinley und mustert die drei Frauen auf der Veranda. Für mich sahen sie aus wie Mütter, die ihr Kinder beschützen. Sein Blick wandert zu Garrett. Und das sind sie, Garrett? Ich vertrete die Pension Riverside. Dies Frauen haben ihr Vertrag gebrochen und auf ihre Flucht Eigentum gestohlen. McKinleys Gesichtsausdruck verhartet sich. Riverside? Das ist der Ort, von dem die Prediger in der Stadt gesprochen haben. Wo Frauen verschwinden und niemand Fragen stellt. Asa Kale, angudert, en. Sie helfen ihm? Das Selbstvertrauen des Sheriffs begann zu wanken. Wade. McKinley war nicht irgendein Rancher. War angesehen, einflussreich und, was am wichtigsten ist, ehrlich. In els Zugen zu haben, und dort Ailes. Gesetz ist Gesetz, sagt Kale schwach. Wessen Gesetz? Gab McKinley Zurich. Das Gesetz, das Frauen und Kinder schützt. Oder das Gesetz, das sie in den Meistbetenden verkauft. Thaddeus spürt einen Hoffnungsschimmer. Zum ersten Mal seit 15 Jahren kommt er nicht allein. Dado dies Hoffnungserplatzte, als Garrett eins White Wafzog und sie direkt auf. Den kleinen Samuel Richtiet, Jenna Garrett, knurrt Garrett. Dies Frauen kam jetzt mit, Motor der Jungs alt den Preis, die Welt wurde detensto. Samuel stand wie erstark da, sein junges Gesicht bleich wie Schreck. Mercy Welt vorken, blieb aber stehen, als Garrett die Waf auf sie Richtiet. Noch einen Schritt näher. Und ich bemale dies Veranda, mit seinem Blut, warnte Garrett. McKinleys Mutter griffen nach ihren Waffen. Da schüttelt den Kopf. Sieben bewaffnet Männer gegen einen verzweifelten Geschäftsmann. Ich bin besser dran, wenn ich versichert bin. In diesem Moment begriff Thaddeus den wahren Preis für den Schutz anderer. Es ging nicht nur darum, bereit zu sein zu sterben. Es ging darum, bereit zu sein, die Unschuld für seine Entscheidungen leiden zu sehen. Dieselbe Hilflosigkeit, die empfunden hat, als ihren Fieber erlag, droht nun erneut zu zerstreuen. Darüber trat Vioa und stellt sich zwischen Garrett und den Jungen. Nimm mich. Lass die Kinder an nimm. Mich might. Ich je freiwillig, wenn du versprichst, sie hier in Sicherheit zu lassen. Alle drei, oder der Jung stirbt. Garrett wird kalt. Mercy trat neben Clarabelle. Dan gitten wir alle, aber de Kinder bleiben. Violet gesellt sich zu ineinander. Bildet ein Mauer mutterlichen Schutzes zwischen Garrett und ihren Kindern. Drei Frauen, die bereits Ailes geopfert hatten, bereit, sich erneut zu opfern. Thaddeus spürt, wie etwas in seiner Brust zerbrach. Dies Frauen beschützten nicht. Nur ihr Kinder, sie lehrten in, was der Mut ausmacht. Mut, der das Leben anderer her schützt, als das Hygiene. Da also drei Mutter beobachte, die sich darauf vorbereiten, in die Heil zurückzukehren, ihr Kinder zu retten, erkennt Thaddeus Crow, das ist manchmal die beste Artist, die Taten zu ehren, in dem man niemanden mehr mitnimmt. Das Gehör in seinen Händen fällt sich plötzlich völlig gewichtlos an. Was dann geschah, dauert nur Sekunden, veränderte aber Thaddeus Crows Leben für immer. Manchmal liegt der Moment, der dich definiert, nicht darin, was du zu opfern bereit bist, sondern darin, was du nicht sollst, das andere für dich opfern. Nein, sagt Thaddeus ließ und stieg von der Veranda herunter. Niemand geht irgendwohin. Garrett richtet sein Waf auf ihn. Bleib zurück, alter Mann, oder ich word. Der Schuss halt wie Donner über die Ranch, die es war nicht Thaddeus der Führt. Wade McKinleys Gehör rocht in seinen Händen, als Garrett zu Boden sank und, sein Waf über den Boden wirbelt. Der Geschäftsmann umklammert sein Schalter. Flutscht und krummt sich wie Schmerzen, war aber noch bei Bues sein. Kinder bedrohen, sagt McKinley grimmig und fniet den Riegel seines Gehörs. Das überschrieget alle Grenzen.
Sheriff Kale waltzing waf zien. Sausage jedek funf bewaffneten Rancherbeitern gegenüber, die offensichtlich keine Geduld I korrupten Geschichtern hatten. Sein Hand starty, also die. Lage ebskitst, die sich plötzlich gegen ihn gewendet hat. So wird ich jetzt laufen, verkündet McKinley, mit der Autoriteinsmans, der ich und war, gehirkt zu werden. Sie werden ihren verwundeten Freund dorthin bringen. Verlitten sie ihn auf sein Pferd und reiten sie zurück in das Loch, aus dem sie gekrochen sind. Und Sheriff Kale, sie werden vergessen, dass sie jemals vom Riverside Boarding House gehört haben, oder ich werde davor sorgen, dass jeder anständige Mensch im Gebiet China weiß, welches Gesetz sie hier durchgesetzt haben. Kale blickt sich und sah die Gesichter, die ihnen starten. McKinley's Munner, die drei Frauen auf der Veranda. Thaddeus mege seinem Gehör noch immer im Anschlag. War sollen megig unterlegen, waffentechnisch unterlegen, und vor allem auf der falschen Seite der Gerechtigkeit. Wortlos steckte sein Waff weg, und half dem snenden Garrett auf die Beine. Das ist noch nicht vorbei. Hucht Garrett, als sie in auf sein Pferd ludden. Dav, das ist dies, sagt Thaddeus schlicht. Und wenn ich einen wann. You can noch einmal auf meinem Land sehe, wird McKinley nicht die Chance bekommen. Yuka zurst zu verwinden. Die beiden Männer ritten davon. Garrett sacked über seinen Sattel, und Kales Word blieb im Staub hinter ihnen zurück. Als sie hinter dem Hügel verschwanden, legt sich ein außergewöhnlich still über die Ranch. Nicht die Leer still der Einsamkeit, sondern die friedlich Ruhe der wiederhergestellten Sicherheit. Clarabelle war die erst, die sich bewegt, ihr Tochter Jakob unfesthielt. Das kleine Mädchen hat Emma's Holsford, render gesamten Auseinandersetzung umklammert, und sah Thaddeus mit vertrauensvollen Augen, und kann ich das behalten? Fragt sie und hielt das Spielzeug ho. Thaddeus spurt, wie sich sein Kettel zuschnert. Ich gehört her, sagte Elise. Genau wie du, wenn du bleiben willst. Die drei Frauen tauschen Blick, Hoffnung und Unglaub lagen in ihren Gesichtern. Meinst du das ernst? Fragt Mercy. Dies Ranch steht schon so lange leer, erwidert Thaddeus. Keint. Mal wieder spielen kinder Rennen. Keint mal wieder lachen Rennen. McKinley klopft ihm auf die Schulter. Guter Mann, Thaddeus. Dean Sarah und Emma Ren Stoles. Rend McKinley und sein Munner Daven Ritten. Stan Thaddeus in seinem Hof und beobacht die drei Kinder, die sich die Zonful jatten. Render Mutter sich ließ auf der Veranda unterhielten. Die Son ging unter an Tauch Ales in Worms Gold. Und zum ersten Mal seit 15 Jahren, fürchtete sich nicht vio der nahenden Nacht. Clarabelle ging hinüber in. Ihr Tochter, die immer noch des Holsford umklammert. Danke, sagt sie schlicht, Verrails. Danke, erwiderte. Dass du mich daran erinnerst, dass es manch dinge Wort ist. Davor zu beamfen. An diesem Abend, als Lampenlicht durch die lange dunklen Fenster fiel, und Kinderlichen. Durch halt, die den Klang der Freude vergessen hatten. Erken Thaddeus Crow, dass der Grotmut manchmal nicht darin liegt, sich seinen Ängsten allein zu stellen. Manchmal liegt darin, in seiner Stehen zu lassen, sich für Schutz zu entscheiden, anstatt sich zurückzuziehen, sein Herr zu öffnen. Selbst wenn man Angst hat, es can't wiederbrechen. Die drei Frauen matchten sein Ranch zu. Ihren Zoohaus, zogen ihr Kinder in Sicherheit auf und füllten die leeren Gum, mit Wurm und Leben. Clarabelle unterrichtet in der nahegelegenen Stadt. Mercy erfniet ein klein Bäckerei. Violet fleckt den blühenden Garten hinter dem Haus. Und Thaddeus entdeckt, dass der Mann, den mit seiner Familie begraben hat, nie wirklich gestorben war. Hat nur auf einen Grund gewartet, wieder zu leben. Wenn ihnen die Geschichte gefällt, abonnieren Sie jetzt den Kanal. Klicken Sie auf das Video auf dem Bildschirm, ein noch besser Geschichte zu hören. Als dies ist, wo ein einzig freundlich, tat im unwahrscheinlichen Westen Konsequenzen auslässt, die ihnen den Atem rauben. Klicken Sie jetzt auf das Video.